Okay. Okay, some of you are already here. I'll wait for another 2-3 minutes. Let's see some more people join in or not. I think Irina just joined in. Okay, first today I'll discuss about an important fact about Thales theorem. In Thales theorem, what you have learned, what is the statement? The statement of the Thales theorem is, if a line is parallel to one side of a triangle, then it divides the other two sides in equal ratio. If a line is parallel to one side of a triangle, then it divides the other two sides in equal ratio. That means if there is a triangle, let the name of the triangle be ABC, and let DE be the line segment which is parallel to BC. So DE is parallel to BC. Then according to Thales theorem, what is the result that you obtained? According to the Thales theorem, the result that you have obtained is that AD by DB is equals to AE by EC. Now if you remember that this was being proved with the help of the area theorem, okay, taking help of area of the triangles and all. I think the board is shining a bit. Okay, I guess now it's fine. So yeah, okay, I guess now it's fine. So you see that we discussed that AD by DB is equals to AE by EC, and based on it you must have done sums. But you should also keep in mind and remember that it's not only this result that it follows. There are a few more results. Number 2, AD, if you take the bigger side, by AD must be equals to AC by AE. That is also true. So that means small side by small side of one side is equals to small side by small side. This one, AD by DB equals to A by AC. Then bigger side by smaller side, bigger side by smaller side. That is also true. And number 3, you must also remember that the bigger side AB by, it was AD, you can take the smaller side DB also, is also equals to bigger side AC by the smaller side EC also. And as because these 3 results are true, so you should remember that in case of Thales theorem, AD by DB is true, AE by EC is also, AD by DB equals to AE by EC is true. In the same way, AB by AD equals to
AC by AE also true, and again AB by DB is equals to AC by EC, that is also true. These three results are there, and these two results follows from this result only. And obviously, as because these three results are true, the reciprocal of these three results are also true. What will be the reciprocal of this result? DB by AD is equals to EC by AE, and this is simply by reciprocating the both sides. DB by AD is equals to EC by AE, and the reciprocal of this is also true. AD by AB must be equals to AE by AC, and the reciprocal of this is also true. That is DB by AB must be equals to EC by AC. This one must also be true. So we get that AD by DB equals to AE by EC, means this side by this side is equal to this side by this side. That we should geometrically keep in our mind. Okay. And then AB by AD is equals to AC by AE. That also geometrically we should keep in our mind. And again, AB by DB is equals to AC by EC. That also geometrically we should keep in our mind. And the reciprocals also, that is DB by AD is equals to EC by AC. মানে বাংলায় যদি এইভাবে মনে রাখি, মাথার মধ্যে এভাবে মনে রাখতে হবে, ছোটটা বাই ছোটটা ইকুয়ালস টু ছোটটা বাই ছোটটা, বড়টা বাই উপরের ছোটটা ইকুয়ালস টু বড়টা বাই উপরের ছোটটা, আবার বড়টা বাই নিচের ছোটটা ইকুয়ালস টু বড়টা বাই নিচের ছোটটা, আর তার উল্টো উল্টো যদি মনে থাকে তার রেসিপ্রোকাল গুলো ট্রু হবে। আর each of the results follows from the first result only. Okay, how? Suppose for example, how it follows, let's see. There was an alternative way of proving Thales theorem. Yesterday I had told you. Okay, in that alternative proof also you must have understand that alternatively I had proved. In that alternative proof also you should have understood that first time AD by DB, যেটা proof already আমার area through the হচ্ছে, AD by DB is equals to AE by EC, এটা truth. এবার একটা কাজ করি, আমি both side ইচ্ছা করে +1 করে দিই, তাহলে AD by DB +1 is equals to AE by EC +1, তাহলে equals to কি আসবে, AD এই DB এটা 1/1 ধরা যাবে, এটা 1/1 ধরা যাবে, তাহলে DB তাহলে কি হবে AD plus DB, তাই না? DB যদি নিচে থাকে তাহলে কি হবে AD plus DB equals to EC, এটা যদি এলসিএম হয় তাহলে হবে AE plus EC, তাহলে কি হবে AD plus DB, তাহলে AD plus DB কি হয়ে গেল AB by DB, হ্যাঁ, is equals to AC by EC। এই প্রুফটা চলে আসলো। আবার তো যদি এটা থেকে এটা আনতে হয় তাহলে এটাকে নে AD by DB is equals to AE by EC and reciprocate it, তাহলে হয়ে যাবে DB by AD is equals to EC by A. Now add 1, তাহলে কি হবে DB by AD plus 1 is equals to EC by A plus 1, হ্যাঁ, তাহলে কি আসবে AD, তাহলে কি আসলো DB plus AD is equals to AE, তাহলে কি হবে EC plus AE, হ্যাঁ, তাহলে এটা হয়ে যাবে AD সরি AB by AD, এই যে DB plus AD, DB plus AD, AB by AD is equals to AC by AE is equals to AC by AE। তাহলে দেখ এই প্রুফটাও চলে আসলো। আর ব্যাস
তো মানে এটার থেকে যদি এটা পাই আর এটার থেকে যদি এটা পাই বাকিগুলোকে রেসিপ্রোকেট করে দিলেই হয়ে যায়। তো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট দ্যাট ইজ টু বি আন্ডারস্টুড। দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট দ্যাট ইজ টু বি আন্ডারস্টুড। তো যেটাই আমার বলার ছিল যে একটা ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট ডিসকাস করার ছিল। সো আই হোপ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। আই এম রানিং দ্য বোর্ড। এবার না একটা প্রুফ আমি হোমওয়ার্কে দিয়েছিলাম, তো সেটা আমি নিজেও করে দেখাচ্ছি যেহেতু এটা প্রুফ। কনভার্স অফ থেলস থিওরেম। এবার বোঝার ব্যাপার, থেলস থিওরেমের অপোজিট হচ্ছে কনভার্স অফ থেলস থিওরেম। মানে থেলস থিওরেম কি বলে, হোয়াট ইজ দ্য স্টেটমেন্ট অফ থেলস থিওরেম? স্টেটমেন্ট অফ থেলস থিওরেম হচ্ছে ইফ আ লাইন সেগমেন্ট is drawn parallel to one side, then it divides the other two side in equal ratio. If a line segment is drawn parallel to one side, then the other two it divides the other two side in equal ratio. এটা ছিল তো থেলস থিওরেম। মানে যদি একটা ট্রায়াঙ্গেল থাকে, if there is a triangle, okay, so A B C D E, the D E parallel to BC যদি হয় তাহলে এটা বাই এটা ইকুয়ালস টু এটা বাই এটা, বা বড়টা বাই ছোটটা ইকুয়ালস টু মানে এই বড়টা বাই ছোটটা ইজ ইকুয়ালস টু এই বড়টা বাই ছোটটা, বা এই বড়টা বা আরেকটা কি আরেকটা হচ্ছে এই বড়টা বাই এই ছোটটা ইকুয়ালস টু এই বড়টা বাই এই ছোটটা। সো দিস থ্রি রেজাল্টস এন্ড দ্য রেসিপ্রোকাল ইজ ট্রু। So যাই হোক, they say that if it is parallel then it is broken down into equal side. Fine. Then what will the converse say? The converse will say if a line segment divides two sides of a triangle in equal ratio, then if a line segment divides the two sides of a triangle in equal ratio, then the line segment is parallel to the third side. If a line segment divides the two sides of a ratio, if a line segment divides the two sides of a triangle in equal ratio, then the line segment is parallel to the third side. Line segment ta ki na third side er parallel. If a line segment divides, তার মানে according to the question কি, according to the question suppose ধর এটা একটা triangle, এইবার suppose ধর এটা একটা triangle, এইবার বলছে যে A B C, বলছে যে ধর DE একটা লাইন সেগমেন্ট which has broken down into equal ratio। তার মানে আমাদের given কি, given হচ্ছে let, তার মানে given হচ্ছে if a line segment breaks the two sides of a triangle in equal ratio, এটা হচ্ছে given। if a line segment divides the two sides of a triangle in equal ratio, লাইন সেগমেন্টটা এই দুটো লাইন সেগমেন্টকে ইকুয়াল রেশিওতে ভেঙেছে, তাহলে let triangle let there be a
triangle ABC where AD by DB must be equals to AE by EC. হ্যাঁ, এটা given। তাহলে আমার 2 প্রুফে কি হবে তাহলে 2 প্রুফে কি দেওয়া আছে, then the line segment is parallel to the third side। তাহলে লাইন সেগমেন্ট ইজ প্যারালাল টু দ্য থার্ড সাইড। তার মানে 2 প্রুফে কি হবে, 2 প্রুফে হবে হচ্ছে আমাকে প্রুফ করতে হবে যে DE is parallel to BC। এটা আমাকে প্রুফ করে দেখাতে হবে যে DE is parallel to BC। আচ্ছা, ঠিক আছে, চেষ্টা করি প্রুফ করে, দেখি কিভাবে প্রুফ করা যায়। চলো ট্রাই করি প্রুফ করার। তার জন্য আমার একটা কনস্ট্রাকশন করতে হবে। কি কনস্ট্রাকশন? ড্র BK প্যারালাল টু BC। মানে এটা তো আর প্যারালাল দেওয়া নাই, জাস্ট এটাকে একটা লাইন দিয়ে ড্র ডিকে, যদি দেখে মনে হচ্ছে না, জাস্ট প্রুফের জন্য ড্র ডিকে প্যারালাল টু বিসি। তো ডিকে প্যারালাল টু বিসি ধরে নিলাম। তাহলে এবার প্রুফে আসি। এরকম প্রুফ, প্রুফে আসা যাক। প্রথম কথা, ইট ইজ ইফ ডিকে ইজ প্যারালাল টু বিসি দেন definitely AD by DB must be equals to AK by KC by Thales theorem only। যদি DK is parallel to BC হয় তাহলে AD by DB must be equals to AK by KC হতে বাধ্য। If it is equation 1 and our given is that given is AD by DB is equals to AE by EC। AD by DB is equals to AE by EC। AD by DB যদি করি তাহলে AE by AC equals to AE by AC হচ্ছে ইকুয়াল। এটা হচ্ছে আমার given, কিন্তু এটা ইকুয়েশন 2। এবার কম্পেয়ারিং 1 and 2, যদি আমি ইকুয়েশন 1 and 2 কে কম্পেয়ার করি, কম্পেয়ারিং ইকুয়েশন 1 and equation 2, equation 1 আর 2 কে যদি আমি কম্পেয়ার করি তাহলে আমি পাবো হচ্ছে AD by DB equals to AD by DB, AK by KC must be equals to AE by EC। তাহলে আমি কি পাচ্ছি যে AK by KC must be equals to AE by EC। আচ্ছা, এটা হচ্ছে AK by KC is equals to AE by EC। Now it is clearly noticeable here that it is not possible because AK is smaller than AE। Okay, sorry, message came। এবার AK by KC equals to AE by EC পাচ্ছি, এটা হবে না। এবার একটা কাজ করি, আমি বোথ সাইডে 1 প্লাস করি, কি হয় দেখি। তাহলে AK plus KC plus 1 is equals to AE by EC plus 1। দেখি তাতে করে কি লাভ হয় আমার। তাহলে প্লাস 1, নেক্সট লাইনে আমি কি পাচ্ছি, AK plus KC by KC, AK plus KC by KC equals to AE plus EC by EC।
তাহলে আমি কি পাচ্ছি যে AK প্লাস কেসি কি, AK প্লাস কেসি হচ্ছে কেসি, তাহলে এসি বাই কেসি। আর এটা কি পাচ্ছি A প্লাস ইসি, A প্লাস ইসিও হচ্ছে এসি, তাহলে এসি বাই ইসি। সেজন্য আমি ফার্স্টেই বললাম যেটা পসিবল না। তো এবার এসি এসি যদি ক্যান্সেল করি, ইফ আই ক্যান্সেল এসি এসি, দেন আমি পাচ্ছি হচ্ছে 1 বাই কেসি ইজ ইকুয়ালস টু 1 বাই ইসি। তাহলে আমি কি পাচ্ছি কেসি ইজ ইকুয়ালস টু ইসি। কেসি আর ইসি যদি ইকুয়াল হয়, এটা যদি প্রুভ হয়, তাহলে ডেফিনেটলি কে কোইনসাইডস অন ই। আমি এই কথাটাকে, এই যে এটা মুছে দিলাম, ওখানে লিখতেছি কি লিখবো, যদি এরকম হয় যে AK বাই কেসি ইকুয়ালস টু, আচ্ছা হ্যাঁ কি AK ইজ ইকুয়ালস টু কেসি, সরি কেসি ইজ ইকুয়ালস টু ইসি, কেসি ইজ ইকুয়ালস টু ইসি, মানে কেসি এখান থেকে এই অবধি ইকুয়ালস টু ইসি। এটা কখনো পসিবল? এটা কখনো পসিবল না, দেখা যাচ্ছে কেসি বড়। তার মানে এটা তখনই পসিবল যে ইফ দ্য অ্যাবভ রেজাল্ট is only possible if K coincides on E. K coincides on E মানে K যদি উঠে এসে E এর উপরে বসে, তাহলে এটা একমাত্র পসিবল। তার মানে DK and DE are same lines, তার মানে তুই কি ধরছিস, DK is parallel to BC by construction, তার মানে definitely DE, যেহেতু DK and DE are same lines, DE is parallel to BC. তো এটা হচ্ছে converse of Thales theorem এর proof, ঠিক আছে? So this is the proof of converse of Thales theorem. So that is how you do it. Okay. So I hope you have understood. I'm rubbing the board. If you have not understood, you can always see the same video link that I send later on, and then what you can do, you can pause the video, rewind the video, and jot it down and try to understand my explanation. Listen on and on. Okay. So এটা ছিল হচ্ছে converse of Thales theorem. Now I have given you certain homeworks about Thales theorem. Okay, but I have not given you any homework on converse of Thales theorem, but I had asked you to prove the converse of Thales theorem, and maximum of you have proved it and done it and sent it to me, which is really very nice, really very cool of you, and I liked it. Today we will also study about certain results on basic proportionality theorem. Okay, certain results on basic proportionality theorem. Certain results on basic proportionality theorem or Thales theorem. Certain results on basic proportionality theorem or Thales theorem. Thales theorem or basic proportionality theorem এর উপরে certain results. And কি সেই results? Converse of basic proportionality theorem তো শিখলাম, ঠিক আছে? আর converse of basic proportionality theorem এর উপরে কিছু অঙ্ক আমরা দেখব, অবশ্যই দেখব। কিন্তু আজকে certain results of basic proportionality theorem, যেটা আমাদের অলরেডি প্র্যাকটিস হয়েছে, সেটা কয়েকটা রেজাল্টস। আমি অঙ্ক একটাও করব না, আমি অঙ্ক তোদেরকে PDF ফর্মে পাঠাবো, মানে রেজাল্টসগুলো, থিওরামসগুলো, এগুলো কয়েকটা নতুন থিওরামস বেসড অন বেসিক প্রপোর্শনালিটি থিওরাম। তো আমি সেই থিওরামগুলোকে এখানে এক্সপ্লেন করব, করতে তোদেরকে হবে, ঠিক আছে? তো ফার্স্ট থিওরাম কি? দ্য লাইন ড্রন ফ্রম দ্য মিড পয়েন্ট অফ ওয়ান সাইড অফ আই এম সো সরি, I am so very sorry. My tripod stand is really
being not so nice to me. I'm sorry. Just hold on for a second. I'll try to mend the thing. Okay. So just I guess it is fine. Okay. So certain results based on basic proportionality theorem. The line drawn from the midpoint of one side of a triangle is parallel to another side bisects the third side. Okay. কি থিওরামটা? থিওরামটা হচ্ছে theorem 1. Certain results based on basic proportionality theorem. The line drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. The line drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. তার মানে কি একটা এটা বলা হয় কনভার্স অফ মিডপয়েন্ট থিওরাম। তার মানে কি বলেছে? ধরো একটা ট্রায়াঙ্গেল, হ্যাঁ কি বলেছে? The line drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. তাহলে let A B C be a triangle. The line drawn from the midpoint of one side of a triangle, the line drawn from the midpoint of one side of a triangle. আচ্ছা তাহলে one side of the triangle থেকে midpoint of one side, এটা ধরে নিলাম midpoint of one side of a triangle. A line drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to another side. তার মানে যে লাইনটা ড্র করা হচ্ছে that is parallel to another side. আর যখন গিয়ে মিট করবে it will bisect the third side. তার মানে যদি এটা DE লাইন হয় তাহলে আমার গিভেনে কি থাকবে? আমার গিভেনে শুধু থাকবে হচ্ছে যে DE is parallel to BC সেটা গিভেন থাকবে, আর AD is equals to DB সেটা গিভেন থাকবে, কারণ কি D is the midpoint. তবে টু প্রুফে কি প্রুফ করতে হবে? টু প্রুফে প্রুফ করতে হবে যে A is equals to EC, মানে E is the midpoint of AC, এটা তোকে প্রুফ করতে হবে। তো এটা কিভাবে করা সম্ভব? ইউজিং থেলস থিওরাম। কেন? কারণ তুই ফার্স্টে প্রুফের মধ্যে বলবি যে as because DE is parallel to BC therefore AD by DB equals to AE by EC. AD by DB is equals to AE by EC, কিন্তু তোর গিভেনে থাকবে AD is equals to DB, তারপর তুই রিপ্লেস করে দিবি AD by AD is equals to AE by EC করে দিবি রিপ্লেস, তাহলে এটা কেটে যাবে, তাহলে কি আসবে 1 is equals to AE by EC, তাহলে কি হবে EC টা এই পাশে উঠে গেল, তাহলে EC equals to AE। তো তোর যেটা দরকার ছিল সেটা প্রুফ হয়ে গেল। So this is as simple as that. The line drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. I hope that you understood it. Okay. তাহলে চলো থিওরাম নাম্বার নেক্সটে যাই, রেজাল্ট নাম্বার নেক্সটে যাই।
কি আছে? The line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third sides. আচ্ছা, এটা মিডপয়েন্ট থিওরাম। মানে থিওরাম 2। আগেটা ছিল কনভার্স অফ মিডপয়েন্ট থিওরাম, মানে ক্লাস 9 এর যে মিডপয়েন্ট থিওরাম সেটা কনভার্সটা থেলস থিওরাম দিয়ে এত ইজিলি প্রুভ হয় সেটাই দেখানো হলো। আর এটা মিডপয়েন্ট থিওরাম। মিডপয়েন্ট থিওরামে কি বলে? The line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side. The line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side. মানে একটা লাইন যদি দুটো মিড পয়েন্টকে জয়েন করে ইট ইজ প্যারালাল টু দা থার্ড সাইড। তার মানে যদি আমি একটা ট্রায়াঙ্গেল আঁকি, এ বি সি, ধর একটা ট্রায়াঙ্গেল আঁকলাম, ঠিক আছে, আর ডি ই be the line joining the midpoints D and E, তাহলে আমাকে প্রুফ করতে হবে যে কি প্রুফ করতে হবে? প্রুফ করতে হবে যে DE is parallel to BC, এটা আমাকে প্রুফ করতে হবে। তার মানে আমার গিভেনে কি আছে? আমার গিভেনে আছে হচ্ছে D and E are midpoints, তাই তো? D and E are midpoints মানে কি? AD is equals to DB and AE is equals to EC, এটা আমার গিভেনে আছে, ঠিক আছে? AD is equals to DB আর AE equals to EC, এটা আমার গিভেনে পড়ে আছে। দেখ D and E are the midpoints, তাহলে AD equals to DB আর AE equals to EC। আর আমাকে টু প্রুফে কি করতে হবে? টু প্রুফে আমাকে প্রুফ করতে হবে যে DE is parallel to BC। তোদের মনে আছে তোরা যখন মিডপয়েন্ট থিওরেম প্রুফ করতে ক্লাস 9 এ কিভাবে করতে? এখান থেকে একটা প্যারালাল লাইন টানতে হতো, এটাকে জয়েন করতে হতো, তারপর এই ট্রায়াঙ্গেলকে কংগ্রেট প্রুফ করতে হতো, তারপর এটাকে একটা প্যারালাল প্রুফ করতে হতো, তারপর প্রুফ করতে হতো। হ্যাঁ, ডি ইজ হাফ অফ বিসি ও প্রুফ করতে হতো, সেটাও কিন্তু এখানে প্রুফ হয়ে যাবে। তো ডি হাফ অফ বিসি প্রুফ করাচ্ছে, যেটুকু বলছে সেটুকু প্রুফ করি, সেটাও দেখা দিচ্ছি। ডি হাফ অফ বিসি যদি the line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it, আসলে এরকম ছিল তাই না? হাফ অফ এর জায়গাটা দেখাচ্ছি। তো এবার ডি ইজ প্যারালাল টু বিসি, তা ডিই যদি প্যারালাল টু ডিই যদি প্যারালাল টু বিসি হয়, ঠিক আছে, এটা প্রুফ করতে হবে। আর এডি বাই ডিবি করছে, এটা তো সোজা। হ্যাঁ, the line joining the midpoints of two sides of a triangle, আচ্ছা, as because দেখ ফার্স্ট প্রুফে কিভাবে হবে? দেখ as because AD is equals to DB, তুমি কাজ কর এটাকে নিচে নিয়ে আয়, তাহলে AD by DB equals to 1, এটা ইকুয়েশন 1 বানা। আর as because AE equals to EC, AE by EC is equals to AE is equals to EC, এটাকে নিচে নিয়ে আয়, তাহলে কি হবে? AE by EC is equals to 1 হলো। তাহলে কি হবে? AD from equation 1 and 2 কি পেলি? যে AD by DB is equals to AE by EC, পেলি না? পেলি কি পেলি না? AD by DB is equals to AE by AC, পাওয়া গেল AD by DB equals to AE by AC। ভালো কথা, একবারে যখন আমি AD by DB equals to AE by AC পেয়ে গেলাম, তাহলে আমি বলতে পারি একদম ডাইরেক্টলি যে DE is parallel to BC। কেন স্যার? কোন থিওরাম দিয়ে? বাই কনভার্স অফ বেসিক প্রপোর্শনালিটি থিওরাম বা কনভার্স অফ থেলস থিওরাম। কনভার্স অফ থেলস থিওরাম কি স্টেট করে? যে একটা লাইন যদি ইকুয়াল রেশিওতে ব্রেকডাউন করে দেন ইট ইজ প্যারালাল টু দা থার্ড সাইড। তাহলে নিশ্চয়ই এটা ইকুয়াল রেশিওতে ব্রেক হচ্ছে, সেটা প্রুফ করে দিলাম, তাহলে থার্ড সাইডের সাথে প্যারালাল। এটা তো হলো ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য থিওরাম। মানে হাফ অফ ইট যদি প্রুফ করতে হয় তাহলে একটু লোচা আছে, তাহলে হাফ অফ ইট প্রুফ করার জন্য একটু মুছলাম আমি। এটুকু যদি বোঝা যায় তাহলে ভিডিও পজ করে দেখে নিস। হাফ অফ ইট প্রুফ করতে হলে কি করতে হবে বলতো? তোকে না, তুই ফার্স্ট এরকম পেলি তো যে প্রথমে কি পেলি? AD by DB
প্রুফে, হ্যাঁ, AD by DB is equals to AE by EC পেলি তো তোকে এটা আনতে হবে, AB by AD equals to AC by AE, এটা আনতে হবে। এটা কেন আনতে হবে বলতেছি, কারণ আমি সিমিলার প্রুফ করবো ট্রায়াঙ্গেলগুলোকে। তা AD by DB is equals to AE by EC যদি, তাহলে তোকে যদি AB by AD আনতে হয় তার মানে ADটা নিচে ইনট্যাক্ট থাকবে, তাই তো? আর AC by AE আনতে হয় তার মানে AEটা নিচে ইনট্যাক্ট থাকতে হবে। তার মানে এই AD আর AE কে নষ্ট করা যাবে না, নিচে থাকবে। তাহলে তুই রেসিপ্রোকেট করে দে। তাহলে DB by AD is equals to EC by AE, দিলি রেসিপ্রোকেট করে। একবার যদি রেসিপ্রোকেট করে দিস তাহলে কি হলো, DB by AD প্লাস 1 কর, হ্যাঁ, আর এটাকে EC by AE প্লাস 1 কর, করলি তো? তারপর তুই কি পাবি নেক্সট লাইনে পাবি হচ্ছে AD, তাহলে কি পেলি DB প্লাস AD পেলি, আর এখানে কি পেলি AE, তো তাহলে EC প্লাস AE পেলি। আজকে ক্লাসে শুরুতেই যেটা দেখালাম কি, তাহলে DB প্লাস AD কি হলো, AB by AD is equals to AE, AC by AE। দেখেন DB plus AD is equals to AB আর EC plus AE equals to AC, তো AC by EC পেলি তো? তো AB by AD equals to AC by EC, যেই তুই পেয়ে গেলি AB by equals to AD equals to AC by AC, এবার তুই লেখ সুন্দর করে যে in triangles, হ্যাঁ, in triangles like ADB, ADE and ABC, হ্যাঁ, এটা যে কি লিখবি, AB by AD is equals to AC by AC by AE, মানে ABC এর AB by AD এর AD, এই যে আবার ABC এর AC by AD এর AE হলো। আর মাঝখানের অ্যাঙ্গেলটা কমন অ্যাঙ্গেল A ইকুয়ালস টু অ্যাঙ্গেল A কমন, তাহলে কি পেলি, তাহলে তুই পেলি হচ্ছে by SS, হ্যাঁ, by SS triangle ADE is similar to triangle ABC। triangle ADE similar to triangle ABC। এবার এখান থেকে রেজাল্টটা আগাবে, আমি উপরে যাগুলো মুছতেছি যাতে করে বোঝাতে পারি। হাফ অফ ইট প্রুফ করার চেষ্টা করতেছি আর কি, মানে এই সাইডটা যে এই সাইডটার হাফ সেটা প্রুফ করার চেষ্টা করতেছি। তাহলে কি হবে, তাহলে তুই কি পেলি, ADE is similar to ABC। আচ্ছা, তাহলে triangle ADE is similar to triangle ABC, তাহলে তুই কি পেলি, AD by AB is equals to DE by BC is equals to AE by AC, বুঝলি তো? এবার আমার একটা কথা বল যে এখান থেকে তুই কি পাস, AD by AB is equals to DE by BC, এটাকে রাখ। এবার আরেকটা জায়গায় আমি একটা জিনিস দেখাই তোদেরকে, একটা কথা বল, as D is midpoint, হ্যাঁ, তার মানে কি, D যদি মিড পয়েন্ট হয় তার মানে AD is equals to AD is equals to DB, AD is equals to DB, সেটা সত্যি কথা, AD is equals to DB। তাই AD এইটুকুটা, হ্যাঁ, equals to যদি DB হয় এইটুকুটা,
AD আর DB যদি ইকুয়ালস হয়, মানে এটুকুটা যদি ইকুয়াল হয়, তাহলে কি পাবি? AD প্লাস DB ইকুয়ালস টু AB, কিন্তু AD আর DB তো ইকুয়াল, তাহলে AD প্লাস AD ইজ ইকুয়ালস টু AB পাবি রিপ্লেস করে, তাহলে 2AD ইজ ইকুয়ালস টু AB পাবি। তাহলে তুই AD বাই AB কি পাবি? AD বাই AB পাবি হচ্ছে এখানে 1 বাই এই 2টা নিচে চলে আসলো, 1 বাই 2, AD AB টা নিচে চলে গেল, 2টা নিচে চলে আসলো, তাহলে AD বাই AB তুই কি পাচ্ছিস? AD বাই AB পাচ্ছিস হচ্ছে 1 বাই 2। তবে নিশ্চয়ই from this equation এটা যদি 4 নাম দিস বা কিছু একটা নাম দিস, তাহলে this equation is equals to 1 by 2। তাই তুই এখান থেকে কি পাচ্ছিস? যে DE is equals to half of BC proved। DE is half of BC। তো বেসিক্যালি আমি অঙ্ক করে কি প্রুফ করার চেষ্টা করলাম? আমি অঙ্ক করে প্রুফ করার চেষ্টা করলাম যে যেহেতু ইকুয়াল রেশিও, তো মানে AD বাই AB ইকুয়ালস টু A বাই C, আর যেহেতু এটা সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল, ছোট ট্রায়াঙ্গেলটা বড় ট্রায়াঙ্গেলটা, তার মানে AD বাই AB ইকুয়ালস টু AC বাই AE ইকুয়ালস টু BC বাই DE, আর যেহেতু এটা বাই এটাও 1 বাই হাফ, এটা বাই এটা 1 বাই হাফ, তাহলে এটা বাই এটা 1 বাই হাফ হবে, তাহলে এটা হাফ অফ এটি হবে। ঠিক আছে, সেটাই অঙ্কের মাধ্যমে বা থ্রু সামস আমি প্রুফ করব। ঠিক আছে, আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। আমরা তো এই হচ্ছে তোর আরেকটা রেজাল্ট। এবার থার্ড নম্বর রেজাল্টে যাই, কি বলছে? প্রুভ দ্যাট দ্য ডায়াগোনালস অফ আ ট্রাপিজিয়াম ডিভাইড ইচ আদার প্রপোর্শনালি, বা প্রুভ দ্যাট দ্য ডায়াগোনালস অফ আ ট্রাপিজিয়াম ডিভাইড ইচ আদার প্রপোর্শনালি। প্রুভ দ্যাট the diagonals of a trapezium divide each other proportionally। Prove that the diagonals of a trapezium divide each other proportionally। trapezium এর diagonals রা each other কে proportionally divide করে। তাহলে একটা trapezium আঁকা যায়। ভালো করে A B C D, A B C D, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ট্রাপিজিয়াম। লেট A B C D be a trapezium। তো তার ডায়াগোনাল গুলো ড্র করুন। এটা একটা ডায়াগোনাল, হ্যাঁ, এটা একটা ডায়াগোনাল, ঠিক আছে? তো এটা ধর ইন্টারসেক্ট করলো পয়েন্ট O তে। আচ্ছা, এবার আমি কি প্রুভ করতে বলছে? প্রুভ দ্যাট দ্য ডায়াগোনালস অফ আ ট্রাপিজিয়াম ডিভাইড ইচ আদার প্রপোর্শনালি। তার মানে যদি ABCD ইজ আ ট্রাপিজিয়াম, ট্রাপিজিয়াম মানে কি? What is the meaning of trapezium? What is the meaning of the trapezium? Trapezium মানে হচ্ছে যে ট্রাপিজিয়াম মানে কি? ট্রাপিজিয়াম মানে হচ্ছে যে দুটো নন প্যারালাল সাইড থাকবে, দুটো প্যারালাল সাইড থাকবে। তার মানে BC হচ্ছে AB এর সাথে প্যারালাল হবে, DC AB এর সাথে প্যারালাল হবে। ভালো কথা। এবার DC যদি AB এর সাথে প্যারালাল হয়, ঠিক আছে, তো সেটা ভালো কথা।
আমাকে কি প্রুফ করতে বলছে যে ডিভাইড ইচ আদার প্রপোর্শনালি, ডায়াগোনালস ডিভাইড ইচ আদার প্রপোর্শনালি, মানে আমাকে প্রুফ করতে হবে যে ডিও বাই ওবি মাস্ট বি ইকুয়ালস টু সিও বাই ওএ। এটা আমাকে প্রুফ করতে হবে যে ডিও বাই ওবি ইকুয়ালস টু সিও বাই ওএ। আচ্ছা, ডিও বাই ওবি ইকুয়ালস টু সিও বাই ওএ, এটা কিভাবে প্রুফ করা যায়? তার জন্য আমাকে একটা কনস্ট্রাকশন করতে হবে। এক কাজ করে, draw a line parallel OK to both DC and AB. Draw a line parallel OK. Draw a line parallel একটা OK. Draw OK parallel to DC, and automatically OK will be parallel to DC, তার মানে OK will be parallel to AB. OK যদি DC এর সাথে প্যারালাল হয় তাহলে OK AC এর সাথে AB এর সাথে প্যারালাল হবে, কারণ এরা দুজন প্যারালাল। এইবার দেখ, তোরা কি এই ট্রায়াঙ্গেলটা দেখতে পাচ্ছিস? এই যে এই ট্রায়াঙ্গেলটা, এই ট্রায়াঙ্গেলটা এই লাইনটা প্যারালাল, তার মানে কি AO বাই OC ইজ ইকুয়ালস টু AK বাই KD। কি পাচ্ছিস? AO বাই OC ইজ ইকুয়ালস টু AK বাই KD ফার্স্ট। আর আরেকটা, তোরা কি এই ট্রায়াঙ্গেলটা দেখতে পাচ্ছিস? কিভাবে করা যায়? এই যে এই ট্রায়াঙ্গেলটা, এখানে একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে, এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা। হ্যাঁ, এখানে দেখ আবার কেও প্যারালাল টু এবি, তো কেও যদি প্যারালাল টু এবি হয় তাহলে তুই কেও প্যারালাল টু যদি এবি হয় তাহলে এই যে ট্রায়াঙ্গেলটার মধ্যে তাহলে একে বাই ডিকে, আবার একে বাই ডিকে যদি করি, মানে এই যে নিচের টুকু, এই যে এই ট্রায়াঙ্গেলটার মধ্যে এই নিচের টুকু বাই উপরের টুকু, তাহলে এই যে এই ওবি বাই ডিও আসবে। হ্যাঁ, কি আসবে? ওবি বাই ডিও। তাহলে কি পাইলি? যে একে বাই কেডি, তাহলে এও বাই ওসি ইকুয়ালস টু ওবি বাই ডিও। তাহলে কি পাইলি? এও বাই ওসি ইজ ইকুয়ালস টু AO by OC is equals to OB by DO, তাই না? এটাকে রেসিপ্রোকেট করে দে, তাহলে তো যেটা প্রুফে লেখা ছিল সেটাই হবে। OC, এই যে OC কে CO লেখ, উপরে নিয়ে যা, আর এটাকে ওকে OA লেখ, নিয়ে আয় নিচে, এটাকে ও DO লেখ, এটাকে O লেখ, যেটা ছিল সেটাই প্রুফ হয়েছে। আশা করি এটা বোঝাতে পারছি। ভালো করে লক্ষ্য কর, একটা ট্রায়াঙ্গেল এটা নিতে হবে, এই যে এটা যেটা মুছে দিচ্ছি ট্রায়াঙ্গেলটা, এটা আর একটা ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে এটা এটা। আই হোপ দ্যাট ইউ আন্ডারস্টুড। I'm so sorry. Okay, I hope that it will work now. Okay. So, it's really pissing me off now.
I hope that it is fine now. Okay. So, yeah. এবার আরেকটা রেজাল্ট যে any line parallel to parallel sides of a trapezium divides the non-parallel sides in proportionally. Oh, আচ্ছা কি বলছে? Any line parallel to parallel sides of a trapezium divides the non-parallel sides proportionally. একদম সোজা, এটা তো আরো সোজা। Any line which is parallel to parallel sides of a trapezium divides the non-parallel sides proportionally. মানে ধর একটা ট্রাপিজিয়াম আছে, যে কোনো লাইন, ধর এটা এ বি সি ডি ইজ আ ট্রাপিজিয়াম, ঠিক আছে? তো যে কোনো লাইন ধর ইএফ, হ্যাঁ, প্যারালাল টু প্যারালাল সাইডস অফ দ্য ট্রাপিজিয়াম, মানে কি দেওয়া? ডিসি প্যারালাল টু এবি তো দেওয়াই, আবার ইএফ প্যারালাল টু ডিসি, আবার ইএফ প্যারালাল টু এবি, সরি এবি, মানে এটা দেওয়া, ঠিক আছে? তা ডিভাইড দ্য নন প্যারালাল সাইডস, মানে এই যে এই দুটো নন প্যারালাল সাইডসকে প্রপোর্শনালি ভেঙে দিছে। তার মানে নিশ্চয়ই ডিই বাই এই ইকুয়ালস টু সিএফ বাই সিবি, ডিই একদম ওই ট্রায়াঙ্গেলটার মতো না, ডিই বাই এই ইএ ইজ ইকুয়ালস টু সিএফ বাই এফবি। তার মানে এই পার্টটা বাই এই পার্টটা মাস্ট বি ইকুয়ালস টু এই পার্টটা বাই এই পার্টটা, এটা হতে বাধ্য, ঠিক আছে? কিভাবে দেখ, ডি এটা কনস্ট্রাকশন করতে হবে, কি না এখান থেকে একটা ডায়াগোনালটাকে দিয়ে জয়েন করে, তো ধরো একই রকম এই ট্রায়াঙ্গেলটার দিকে দেখা, তাহলে ডিই বাই ইএ মাস্ট বি ইকুয়ালস টু সিও বাই এও, এটা বাই এটা ইকুয়ালস টু এটা বাই এটা হতে বাধ্য, এই যে এই ট্রায়াঙ্গেলটার মধ্যে, হ্যাঁ, উল্টা ট্রায়াঙ্গেলটার মধ্যে। আর এই সোজা ট্রায়াঙ্গেলটাকে দেখ, তার মানে এটা বাই এটা ইকুয়ালস টু এটা বাই এটা হতে বাধ্য, তো হইতে পারে, তো মাঝখান থেকে এটা উড়ে যাবে, তাহলে এটা বাই এটা ইকুয়ালস টু এটা বাই এটা, একদম ইজি। আই হোপ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। আমি এগেইন সেইং, এই তিনটা প্যারালাল দেওয়া, দিস থ্রি আর গিভেন প্যারালাল, সো দিস বাই দিস ইকুয়ালস টু দিস বাই দিস হবে, আবার দিস বাই দিস ইকুয়ালস টু দিস বাই দিস হবে, তো মাঝখান থেকে এটা সরিয়ে দিতে হবে, মাঝখান থেকে উড়ে যায়, সো দিস বাই দিস ইকুয়ালস টু দিস বাই দিস, এটাকে লিখতে আশা করি পারবি। So that is the fifth result. There is another sixth result which is a surprise for you. You will do it. Okay, which is very easy. ওটা PDF এ পেয়ে যাবি sixth রেজাল্টটা। তাহলে ছটা নতুন থিওরেম শিখলাম আজকে, ছটা নতুন অঙ্ক শিখলাম, অ্যাপ্লিকেশন শিখলাম, হ্যাঁ, আর বেসিক অফ কনভার্স অফ বেসিক প্রপোর্শনালিটি থিওরেম শিখলাম। কনভার্স অফ বেসিক প্রপোর্শনালিটি থিওরেম শিখে আমাদের এখন কি করতে হবে? আমাদের অঙ্ক আরেকটু করতে হবে। তোরা হয়তো ভাবতেছিস যে স্যার তো অঙ্ক করা যাচ্ছে, ফিজিক্স পড়াচ্ছে না, কেমিস্ট্রি পড়াচ্ছে না। ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পড়ানোর জন্য সোজা অনলাইনে, খালি বক বক করে বলবো আর তারা শুনবি, তোরাও মজা পাবি, তোদের জন্য সোজা। ফার্স্টে তোদেরকে আমি লকডাউন পিরিয়ড থেকে বার করতেছি, হ্যাঁ, যত প্র্যাকটিস করবি, যত অঙ্ক করবি, তত তোদের পড়াশোনার মধ্যে ঢুকবি, ফিজিক্স কেমিস্ট্রি শুরু হবে। ইন দ্য মিন টাইম ফিজিক্স কেমিস্ট্রির কথা বলতে গিয়ে যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে, কেমিস্ট্রির কয়েকটা বেসিক ভিডিও আমি আগেও গ্রুপে পোস্ট করছি। এখন আমি বলছিলাম যে যাদের কেমিস্ট্রি উইক তাদের জন্য, আর কেমিস্ট্রির ওই বেসিক ভিডিওগুলো, আর কেমিস্ট্রির আরও একটা বেসিক ভিডিও আমি হয়তো আজকে সোমবার, বুধবার ক্লাসের আগে বুধবার দিন দুপুরের দিকে পোস্ট করব।
এবার বুধবার দিন আমি একটু অঙ্ক নিয়ে এবার ডিসকাস করব। হ্যাঁ, শুক্রবার থেকে তোদের কেমিস্ট্রি শুরু হবে। কিন্তু তার আগে আমি চাই যে ওই 4টা ভিডিও যাদের কেমিস্ট্রি ভালো ক্লাস 9-এর, হ্যাঁ, ওই জিনিসগুলো সব জানা আছে, তারাও একটু কেটে কেটে দেখবে। গোটা ইন্টারনেট নষ্ট করার দরকার নেই যে ইয়ে করার জন্যে, মানে কেমিস্ট্রি ভিডিও দেখার জন্যে যে আমি যেগুলো জানি তার জন্য আমি ইন্টারনেট খরচা করে দেখবো স্যার বলছে বলে। হ্যাঁ, সেটাও দরকার নেই, কিন্তু আবার কেটে কেটে একটু দেখে নেব। হ্যাঁ, যে জায়গাগুলো স্যার লিখতে বলছে বা কিছু করতে বলছে ওটা আমি আরেকবার প্র্যাকটিস করে নেব, কারণ কনফিউশন ভালো স্টুডেন্টসদেরও হয় আমি দেখছি। তো বুদ্ধি খরচা করে, যেরকম কেটে কেটে সিনেমা দেখে মাঝে মাঝে, দেখা সিনেমা কেটে কেটে দেখিস না, ঠিক সেরকমই জানা জিনিস দেখবি ঠিকই, কিন্তু কী করবি, কেটে কেটে একটু দেখে নিবি। কেটে কেটে দেখে নিয়ে কোনগুলো জিনিসগুলো কাজগুলো কী কী করতে বলছি, বেসিক জিনিসগুলো যেগুলো বলছি সেগুলো একটু শুনবি। ধর একটু শুনলি জানিস একটু কাটবি, একটু শুনলি জানিস একটু কাটবি, এরকম করে কেটে কেটে দেখে নিয়ে সুন্দর একটা নোট বানাবি যে জিনিসগুলো আমি পড়িয়েছি ওই 2-3টা ভিডিওতে। কেমিস্ট্রি বেসেস পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3, আরেকটা যাবে হচ্ছে পার্ট 4, কেমিস্ট্রি বেসেস পার্ট 4। ঠিক আছে? তো এই 4টা পার্টের ভিডিও কেটে 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 দেখে নিয়ে 4টা পার্টের একটা নোট বানাবি। সেটা আমার শুক্রবার সকালের মধ্যে লাগবে, হোমওয়ার্ক নাম্বার 1। হোমওয়ার্ক নাম্বার 2, যারা হোমওয়ার্ক সাবমিট করেনি গোটাটা তাদেরকে তো সাবমিট করতেই হবে। আরও কিছু অঙ্ক আজকে অ্যাড হবে, আরও কিছু থিওরামস আজকে অ্যাড হবে, সেগুলো সব করে আমাকে দেখাতে হবে। বুধবারের মধ্যে, বুধবার সকালের মধ্যে বিকালের মধ্যে আমার অঙ্ক হোমওয়ার্ক কমপ্লিট লাগবে, অ্যালং উইথ টুডেজ হোমওয়ার্ক। ঠিক আছে? আর শুক্রবারের মধ্যে কেমিস্ট্রি এই কাজটা করতে হবে শুক্রবারে, যাতে আমি ক্লাস 10-এর কেমিস্ট্রির ফার্স্ট চ্যাপ্টার শুরু করতে পারি। ওই জিনিসগুলো কিন্তু ক্লিয়ার হতে হবে। কেমিস্ট্রি বেস 1, পার্ট 1, কেমিস্ট্রি বেসিস পার্ট 1, কেমিস্ট্রি বেসিস পার্ট 2, কেমিস্ট্রি বেসিস পার্ট 3 কিন্তু আমার ক্লিয়ার চাই। এতটুকু কেন মাথায় থাকে। Thank you. Stay safe. Stay at home.